Em 60 anos, o Brasil cresceu muito e o BNDES faz parte dessa história. Quando o banco foi criado, muitos produtos eram importados e de difícil acesso. Hoje, eles são fabricados aqui e até exportados. No início da década de 50, 40% das residências tinham água encanada. Agora são mais de 80%. BNDES, há 60 anos, no dia a dia dos brasileiros, trabalhando pelo futuro do país. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Infelizmente, essa é a última mesa do Fórum desse ano, mas a gente está encerrando com chave de ouro, um assunto que é de extrema importância para a gente, né? O grande desafio, um dos maiores desafios que se apresenta agora para a nossa produção de animação é justamente a capacitação, treinamento de novos animadores, né? E também o aprimoramento, desenvolvimento dos animadores que já estão aí. A animação é uma coisa que a gente passa a vida aprendendo. Nunca se sabe o bastante. Para isso, a gente precisa, se apresenta o desafio de desenvolver escolas de animação, né? E é um desafio que não é fácil, porque escolas de animação, elas requerem, uma boa escola de animação, ela requer dois ingredientes fundamentais que são muito difíceis de conseguir. O primeiro é a estrutura. Você tem que ter estrutura. A animação, é importante que você tenha uma orientação, é importante que você tenha bons professores, mas se aprende fazendo, né? Então, as escolas elas têm que ter estrutura para permitir que os alunos produzam animação em todas as técnicas, produzam animação tradicional, animação stop motion, animação em computação gráfica. Tem que ter essa estrutura à disposição do aluno, né, para o aluno desenvolver seus trabalhos ao longo do curso. E, quem sabe, até no final do curso fazer um trabalho próprio, né? Isso não é fácil, eu entendo que isso não é fácil, mas isso é extremamente necessário. Outra coisa importantíssima, que também é um desafio enorme, principalmente para a gente agora aqui no Brasil, e que é fundamental para ter uma boa escola de animação, são professores, né? E é sobre esse tema, esse é um dos temas que a gente vai falar aqui nessa mesa, a formação de professores. Existem no Brasil atualmente várias iniciativas de criação de escolas de animação. Aqui no Rio mesmo, a Firjan e o Senai estão desenvolvendo uma iniciativa muito legal nesse sentido, mas todas estão esbarrando nesse problema que é professor, né? Para isso, a gente tem discutido no Animamundi já há algum tempo essa questão, e a gente tem trazido histórias de escolas boas de animação para dar o seu depoimento, para falar como é que é estruturado o curso, como é que é o método deles de ensinar animação e quais são as instalações que eles oferecem aos alunos, né? Aqui, nessa mesa, a gente tem 4 escolas muito bem representadas, né? A começar por o Morten Thorning, da Animation Workshop, da Dinamarca, que ano passado ganhou 2 prêmios. Os filmes dos alunos da Dinamarca ano passado ganharam 2 prêmios aqui no Animamundi. Kelly Loosley, da Brigham Young University, dos Estados Unidos, que é uma escola que também tem uma habilitação de animação muito boa. Só para vocês terem uma ideia, o Ryan Woodward, que estava aqui o ano passado, é um dos professores lá ao lado do Kelly. John Perry, que é da Bristol Animation School. Para quem não sabe, só para dar uma ligeira indicação do que é Bristol, é a casa da Aardman, né, na Inglaterra. E por fim, Chico Marinho, que vai aqui acumular dois trabalhos, que é, além de ser um dos palestrantes, já que ele é professor de uma das primeiras escolas no Brasil a ter uma habilitação em animação, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Chico é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Os alunos dessa universidade, desse curso, são frequentadores assíduos do Animamundi. Todo ano tem
um filme dos alunos lá da UFMG que estão concorrendo no festival, para vocês terem uma ideia da qualidade que eles estão conseguindo alcançar lá. E o Chico também vai acumular, com grande galhardia e um grande favor para a gente, o papel de mediador da mesa. Tá? Então, eu passo aqui a palavra para o Chico e peço a vocês uma salva de palmas para eles. Bom, gente, para mim é uma honra, né, estar aqui participando do Anima Mundi, e agradeço demais o convite feito pelo César e por toda a equipe do Anima Mundi, né. Eu estou aqui junto com 3 outras escolas, né, já de renome, já de história, e a nossa escola, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Escola de Belas Artes, ela criou um curso agora de cinema de animação e artes digitais. Então, aquilo que o César falou aqui antes, deixa eu ficar um pouco em pé também, mania de professor, né, ficar em pé. Aquilo que o César falou, que uma escola precisa de equipamento, essas coisas, toda uma escola de animação, nós estamos sofrendo isso, né, na pele, porque nós somos um curso novo, uma escola de 3 anos apenas, quer dizer, um curso de 3 anos apenas, que foi estruturado pelo REUNE, o plano de reestruturação das universidades feito pelo governo federal, e a gente acrescentou a cinema de animação a artes digitais. Então, vou mostrar um pouquinho do que seria esse curso, né, nosso de cinema de animação e artes digitais. Uma coisa que eu queria salientar aqui, né, que o César falou, que é um dos objetos aqui da a nossa discussão, né, nossa exposição, como é que cada instituição dessas, né, pode formar professores, como é que elas formam os alunos, né, e aqui a gente está a gente está diante de 4 diferentes, né, estruturas, né. A gente tem diferentes instituições de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes economias, né, embora as pessoas, no fundo, sejam semelhantes, né. Então, será que é possível a gente criar uma metodologia que seja única para todo mundo, né? Quais são as semelhanças, quais são as diferenças? Talvez esses sejam os pontos importantes para a gente debater aqui, né? Eu vou adiantar algumas perguntas só em termos de provocação para os colegas, né? Que seriam as seguintes: como é que as universidades e as outras instituições de ensino elas podem ajudar os alunos a produzir filmes de animação mais criativos, mais inovadores, envolventes e independentes, né? E em que medida o mercado molda as instituições de ensino para o aprendizado voltado para o consumo? Quer dizer, o mercado é uma camisa de força, não é? O mercado alavanca a universidade, né, na formação de seus alunos, né? Como é que seria isso frente a vamos dizer assim, uma produção artística, né? Será que o mercado faria com que essa produção artística fosse padronizada, né? Como é que é essa relação? Como é que fica essa relação? Nós, da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente é muito preocupado com isso, que nós somos uma instituição pública, então há um certo, vamos dizer assim, confronto aí entre essas duas esferas, o público e o privado. E outra, como incentivar a experimentação e a criatividade nas escolas se o poder de sedução do sucesso econômico é tão grande? Quer dizer, é ótimo formar gente para o mercado, né? O mercado, né, a indústria, né, o objetivo é fazer dinheiro mesmo, né? Mas e onde fica a experimentação, a arte, isso tudo? Bom, isso é só para provocar, depois vocês pensam no assunto, né? Eu vou passar e vou começar apresentando um pouquinho o que é a nossa escola. E essa apresentação vai começar por 2 filmes que acho que são significativos para a gente, esse especialmente um stop motion feito por um aluno, o William, infelizmente faleceu prematuramente, né? E hoje, sem dúvida, seria um dos grandes animadores, diretores aí da área. Eu vou passar o filme, então, tá?
Esse é um outro filme que já participou, inclusive, do Anima Mundi, e eu gostaria de ressaltar, assim, de mostrar que a nossa escola, ela não tem, vamos dizer, uma linha específica, a gente não quer que tenha, né, de abordagem com relação à animação. Pode ser CG, pode ser stop motion, animação 2D, areia, né, pintura em vidro, qualquer coisa, né, a gente estimula, a gente tenta estimular os alunos a usarem as técnicas mais variadas possíveis, né? E esse é um trabalho feito em flash pelo Simon, que inclusive é um aluno, a gente falando em formação de professores, é um aluno que já trabalhou como professor substituto. Infelizmente, nós não podemos contratá-lo, né, porque é preciso passar por um concurso público, né? As universidades federais aqui do Brasil têm essas restrições, então ele seria um grande professor para a nossa escola. Bom, vamos lá.
Isso é só para ilustrar. Na realidade, essas duas animações, elas são de uma habilitação que a gente tinha, que era de cinema de animação, dentro do curso de artes visuais. Não era um curso especificamente, era um apêndice dentro de artes visuais, né? E agora, de 3 anos para cá, a gente criou um curso novo e a gente pretende agora encher o Animamundi de filmes, né, César? Bom, rapidamente, né, o curso de Belas Artes nasceu em 57, e em 68 a escola ganhou um lugar, era na arquitetura, depois ganha um lugar próprio. 69 muda o currículo, né, com 2 áreas, artes plásticas e cinema. E cinema basicamente com 3 disciplinas básicas, linguagem, história, técnica e cinema de animação. A coisa era incipiente. Mas em 80 houve um convênio com o National Film Board do Canadá, né, que resultou na criação de um núcleo de animação. Inclusive a Ida, né, participou. Você participou também, né? Pois é. E nessa história toda, agora, em 2007, recentemente, é que a gente conseguiu criar o curso de fato, né, com uma entrada única, um curso separado de cinema de animação e artes digitais. Bom, qual que é a vocação desse curso de animação e artes digitais? Primeiro, a gente enfoca na transdisciplinaridade, que a gente tenta articular a arte, tecnologia e ciência, né, de uma forma geral, dentro da grade do curso e em conjunção com outros departamentos, como ciência da computação, né, e eventuais departamentos que venham trabalhar com disciplinas que não são as disciplinas obrigatórias da grade. Inovação e criatividade. A ideia do projeto pedagógico é buscar, né, fazer com que o aluno busque novas linguagens, experimente novos códigos artísticos. Uma palavra-chave também, colaboração, né, produção cooperativa e coletiva. Aquilo que a Sara mostrou, né, com relação às crianças, né, é o que a gente tenta fazer também, né, pelo menos a gente vai tentar fazer com os nossos alunos. Auto-organização, incentivar com que os alunos se agrupem, né, de alguma forma, tenham iniciativa para produzir alguma coisa, para propor alguma outra coisa, né, e open mind, né, cabeça aberta. O que é cabeça aberta? O nosso princípio era trabalhar basicamente com software aberto, né, e hardware aberto também, a gente trabalharia com isso, né, e mais criatividade, né, isso a gente chama da open mind, né, uma cabeça aberta para o mundo, e colaborativa. Bom, o objetivo é formar um cidadão que seja capacitado para criação, crítica e produção, né, dos objetos do curso, né, que são os filmes de animação, cinema de animação e os produtos de artes digitais, né, instalações digitais, jogos, produtos para dispositivo móvel, né, livro, jogo e um tanto de coisa que começa a surgir por aí. Isso é para a gente pensar, só em 2010 que saíram os tablets, né, e hoje já são uma plataforma fantástica de experimentação, né? O curso foi criado em 2007, então a velocidade da tecnologia hoje é uma coisa a ser pensada dentro dos cursos. Como é que os cursos precisam ter uma grade que seja adaptativa e flexível, né, para conseguir acompanhar a tecnologia? Bom, a gente tem 3, vamos dizer assim, caminhos dentro do nosso curso. O propriamente dito de cinema de animação, né, no sentido mais tradicional do termo, né? A gente tem um percurso de artes digitais, do outro lado, que trabalha com, que eu já falei, com instalações, jogos, né, e qualquer outro trabalho de arte que tenha interatividade, né, e, basicamente interatividade e mundos imersivos, mundos virtuais. E é um percurso híbrido, né, que a pessoa pode fazer dentro do curso, o aluno pode tanto trilhar cinema de animação quanto artes digitais. Né? Então, ele entra no curso, tem essas 3 opções. Ele pode ser um aluno mais, vamos dizer assim, mais preparado em cinema de animação ou em artes digitais, ou ele tentar trabalhar com uma visão mais ampla, né, unindo as 2 coisas. A gente sabe que é muito difícil o aluno de arte, né, aceitar conteúdos de tecnologia e os de tecnologia assumirem, conseguirem também captar os conteúdos de arte, né, mas a gente está tentando fazer esse percurso, né, a duras penas.
A gente tem uma formação complementar em jogos digitais, isso significa mais 360 horas aula, junto com o Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. E os alunos de arte vão começar a programar, né, trabalhar com outro tipo de linguagem, que não as linguagens das narrativas. Essa formação complementar em jogos digitais, ela teria cálculo 1, geometria analítica, matemática discreta, computação gráfica, inteligência artificial, né, mas a gente já está pensando em modificar isso um pouco, né, produzindo disciplinas mais específicas para o nosso curso. Essas disciplinas são dadas no curso de Ciência da Computação. Bom, a gente tem alguns eixos norteadores do curso de Cinema de Animação e Artes Digitais. A gente pensa num eixo crítico-reflexivo, quer dizer, a pessoa que participa do curso, ela tem que saber criticar, refletir, se autocriticar, né? Ela tem que ter esse cabedal, vamos dizer, teórico, né, para poder entender o que ela está fazendo e tentar compreender o mundo também à luz dessa reflexão e produzir conteúdos a partir disso. O outro é o técnico operacional, quer dizer, ela precisa saber lidar com as ferramentas, né? Como construir, como animar em 3D, como desenvolver um software para iPhone, para um software para Android, como construir uma instalação de arte digital usando computação física, né? Interfaces físicas, a gente trabalha com isso também. O outro eixo que é autoral, quer dizer, a gente incentivar que os alunos sejam autores de fato, que eles pensem no seu produto desde o começo, né, desde a concepção até o final. Um eixo da experimentação, que nós achamos extremamente importante, né? A universidade, ela é um momento na vida da pessoa que permite que a pessoa experimente. A pessoa que vai para o mercado começa a ter as limitações do mercado. Você não pode experimentar muito. Quer dizer, o mercado é movido por um sistema econômico, você não pode errar, não pode falhar. E a universidade é o lugar do erro, né? Muita gente fala assim, mas eu vou errar. Não, a gente aprende com o erro mesmo, né? O menino, quando começa a caminhar, quando ele começa a tropicar, ele tenta se equilibrar, e é ali que ele vai aprender a andar. Então, é o lugar do erro, do tropeço, né? Mas o lugar de conhecimento, de produção de conhecimento e de entendimento do mundo. E o outro eixo é o eixo integrador, que a gente chama. Como é que a gente consegue agregar toda uma estrutura que vai, né, de cálculo 1, de matemática discreta, né, a estruturas narrativas, por exemplo, tradicionais, né? Esse eixo integrador também passa por metodologias e processos pedagógicos, como autoria via web, por exemplo, pessoas... A universidade não precisa ficar mais restrita a um lugar físico, né? Ela pode trabalhar à distância. Então, a gente pode ter convênios com outras universidades, né, e expandir, assim, quebrar o muro da universidade, quebrar a quarta parede aqui, né, fazer com que as pessoas entrem e participem do processo de produção de conhecimento, de formação do indivíduo. Uma dinâmica curricular, a gente pensou, vamos dizer assim, num conjunto de elementos pedagógicos que seja o mais flexível possível. Essa flexibilidade já está explícita no caminho que a pessoa faz quando entra no curso. Ela pode optar por cinema de animação, ela pode optar por artes digitais ou por um percurso híbrido, né? Então, já há uma flexibilidade aí, né, a priori embutida. E essa flexibilidade também ela tem que ser trabalhada dentro de sala de aula, né? Como é que a gente pensa a relação de professor e aluno, né, nesses termos? Como ser flexível? Como ser, vamos dizer assim, como acolher os projetos individuais, os projetos coletivos dos alunos? Essa é uma tarefa difícil, né? E a gente tem tido algum sucesso, né? E a gente já está aprendendo com os erros. Temos 3 anos apenas de universidade, de curso, e a gente está vendo que há algumas correções de rumo a fazer, mas a coisa vai funcionar, né? A gente tem disciplinas, por exemplo, que são dadas por 3 professores, ou 2 professores, às vezes de áreas distintas, alguém mais da computação, alguém mais de arte, né? Para exatamente já começar a induzir no aluno, né, uma reflexão
crítica sobre os processos de produção. Quais são as ferramentas, que linguagem que o aluno pode dominar, que ele deve dominar para se expressar da melhor maneira possível. Bom, com relação à dinâmica ainda, a dinâmica curricular, as nossas disciplinas, o nosso curso, de uma maneira geral, tem que ser adaptativo. Então, não adianta você criar uma grade, né, curricular grade, até o nome bem sugestivo, né, uma grade curricular que, vamos dizer assim, que aprisione o aluno dentro dela, né. Vamos dizer, as coisas mudam. O curso começou em 2007, em 2010, a gente já está tendo o maior, sei lá, um dos grandes veículos de comunicação, que são os dispositivos móveis. Isso muda tudo, né? Você fazer um trabalho de animação, ou de jogo, ou de literatura, ou integrar os três, literatura, jogo e animação, que é o que a gente está desenvolvendo lá agora também, né? Para esses tablets que funcionam de uma maneira diferente, você lida com ele de uma maneira diferente, né? Como fazer isso, né? Então, as disciplinas têm que ter essa capacidade adaptativa de assimilar os novos meios e integrar isso no conjunto da estrutura pedagógica do curso. Bom, o perfil do egresso, né? Aquele que sai da universidade, ele tem que ter habilidades e competências de uma maneira geral. Então, o que a gente pensa? Ele tem que ser criativo, tem que ter senso colaborativo, sensibilidade crítica, tem que dominar as linguagens, né? E uma capacidade de análise, de síntese sobre as mesmas linguagens, descobrir relações, né? Deduzir, articular o conhecimento, trabalhando com símbolos, fórmulas abstratas que ele vai precisar. Por exemplo, se ele quiser fazer uma animação procedural, ele vai ter que entender um pouco de programação e trabalhar com uma simbologia que não é muito peculiar ao mundo do cinema de animação estrito sensu, né? Visão humanística, habilidade artístico-comunicativa, capacidade técnica, capacidade de autocrítica, e por aí vai. A gente tem uma série disso, de habilidades e capacidades a serem desenvolvidas, né? E algumas competências gerais. Desenvolver projetos, né, desde o começo, em vários formatos, gêneros. Ele tem que ser capaz de desenvolver pesquisa acadêmica também, gerar conhecimento, né, a partir do que ele viu na universidade, dominar os processos de produção da indústria, então não só ter vistas à universidade mesmo, mas a indústria que está lá fora, né? Dominar as tecnologias, metodologias e procedimentos no processo de criação e articular de forma interdisciplinar as diferentes áreas do conhecimento. Como é que eu posso, a partir, por exemplo, da biologia, da física, né, da engenharia elétrica e da computação e das narrativas tradicionais, construir um objeto de arte novo, né? Está aí o desafio, o nosso curso tenta trabalhar com isso. A gente tem uma entrada anual de 40 alunos, o curso tem duração de 9 meses. Bom, basicamente é isso, já que o meu tempo está terminando, né? Aí depois, qualquer coisa, a gente tira algumas dúvidas na hora do debate, né? Bom, eu vou passar para o John agora. Good afternoon. I don't. Thank you first for Anima Mundi for inviting me over to speak to you all this afternoon. And I've had a wonderful experience so far coming to some of the forum events and listening really and watching how seriously you take your subject of animation. The crowds are bright, and the students and the kids downstairs are just loving it, you know. So first of all, you've got no problem. You're going to get a lot of customers who want to study animation in whatever form you choose to offer it. Whether you can get enough places, that would be the, the problem. For context, I'm going to be talking to you this afternoon about what we do in Bristol. Similar to your school, we've only been a course for since 2006. And the argument I took to the
university was, why isn't there an animation school in Bristol? It has this great reputation for producing animation, and it's a great collection of animators in the city, and there wasn't any course to speak of. I started at the school in 2004, and we were teaching on a facility whereby graphic designers, illustrators, and movie makers could do animation. They could do VFX, or they could have motion graphics, etc. But there wasn't a specific 6-course structure for animation. And our argument was we needed one, and they listened to us, and we got a course validated, as I say, 2006. There's some other people. Can't see. Where's my screen gone? Yeah. I'm going to present into darkness. Turn the lights out. Do I do this? Thank you. Ah. Boom. I'll go back. Yeah. There we go. Good afternoon, everybody. My name is John Parry. I don't need sound. Oh, I do. Yes. I've got some clips to show in a little bit, also. Boom. Okay. So, as I say, we've had a course since 2006. And here are some of our pioneer students. And one of our students at one point tried to make a 3D film in the old-fashioned way before we had the polarized specs. I would argue that we don't chase the process. We are working with a form that is 100 years old, and it's demonstrated downstairs very well by those children first experiencing it. And what we're dealing with is students overcoming the fact that they are consumer and super fan, and then they got to transfer into wanting to make it. And anyone who was in with Pez this morning might have seen a great fan finding his way, and the little clip that demonstrated how long it takes to actually make animation, it takes ages, it takes hours and hours and hours, but you eventually get this packet of very concentrated, very strong magic that we hope that people come on the course can overcome the tedium of making and manufacture to enjoy what they're actually writing and what they're making. So we, with this argument of needing space, we have CGI Lab with Maya and After Effects and all the Creative Suite software. We have a good drawing studio. You can see through the crack in the window there. We're on quite a good part of town. We're on the edge of what's called a country park, and in the fields outside. It's rubbish for catering. There's nowhere to get your lunch. We do tabletop animation too, which some of you may know the export factor of Bristol. It's a very tabletop city. There we go. I thought I would show you a picture of beautiful English weather. But we've had some pretty English weather the last few days in Rio as well. So that slide isn't as beautiful as you might think, seeing some clouds, you know. But today is fine, isn't it? Blue skies and everything. So here we go. We have a BA course, which is a 3-year program, undergraduate study. We have 36 places per year. We have an MA course, which is an 18-month course, and that has, on average, about 18 places a year. We do short courses from children, and we do CPD, which is continued professional development courses for returning
professionals who may have graduated many years ago and want to upskill the new softwares, etc. And they run in downtime, during the vacations, during the holidays, during the summer. And the staff, our technical staff, are often the hosts of these. And they're sweet and short and very, very specialist. The BA course is the one is my program, the one I run. The first year is a diagnostic year, whereby we're receiving students from all over the place, from all sorts of different educational histories. And so we have to know where they're coming from. We do an introduction into all the processes that they're going to be exploring and experimenting with over the 3 years. And we introduce them to some forms and the history that they may not be familiar with. As I say, they've been consumer of animation for their 20 years, but there's animation that's been going on for 80 years plus beneath them before they exist. So it's great to give them a good context about where they're joining into. Second year is about exploring and developing their own practice. They work in groups, and they start to define their own specialism, their own interest in their study. And a bit like you were saying, the final year is self-directed study. We've chosen by now what we want to work in or with, and we're making a portfolio to exit with. And the desire is possibly to go to a studio or get a job or make a film. We used to have, for the last few years, third year, which everybody wrote and produced a film, either in small group or on their own. But we're finding that someone who is less good at writing or imagination, but has super process, was not so good at producing a film. And we've introduced another parallel track, which is to concentrate on skills and make a portfolio real, which is to demonstrate their very keen specialism. So they may make 2, 3, 4 pieces in that process. Packaging, I believe, for all student, for all creator, is important. A lot of work doesn't get made because it's presented poorly in the first place. A lot of work after you graduate from school is competitive, and so we concentrate a lot on page making. The PDF is going to be a very important thing for them. The script, the package, and the proposal, the pitch. Some stills now from some of the projects. I just thought you might be getting a bit bored of words, so I put a few pictures in. We're going to show this film a little later on. It's a film called Control by Daniel Bind. But what is happening, I feel, is we're not creating a house style, but I hope that we're creating a house attitude. The way that the students arrive at their work, the way they represent themselves, and the velocity at which they work is the thing that I really, really concentrate on. So the opportunities available for students, like we have this environment here. We listened to Pez this morning that his short film, Roof Sex, took him to Annecy. And how marvelous is that? That's something you make that's only a minute long can take you halfway around the world. We realize that films, there's really not much return. There is good value personally, and if you are an auteur and you've got that ability to write and have style and push it on, there's good opportunities to have your work filmed and screened in the numerous festivals around the world. But we really want our students to be able to cope with many different time forms. So we work with sometimes only up to 5 seconds long in length. We work with the mix and the cut. We do in-house productions for charities, and often people come
to us with a project, and so the students budget this and produce this themselves. There's opportunities to go small into big series and into features, and these are the students that have tended to start to concentrate on a specialist skill. Children content, I think students kind of ignore children sometimes, and a lot of animation is consumed by children. I can't remember his name yesterday, with Sarah sitting. He did the Kung Fu Panda. Peter. He did some good stats about who receives animation mostly, and I think that sometimes our students forget that in their own self-absorbed development, and they really have to consider their audience. As I say, the job is competitive, and so as soon as you exit university, you start to become in competition with your colleagues, which is a strange paradox. And also, I'm really keen on the students articulating their ideas visually and broadcasting them well. So we have teamwork. We have our students, they can create a body of work rather than a film, which does impact on our own portfolio of work we can show that people do, because it's great to have a suite of films from the school that goes around to see what you do. But I think that animation can be sprinkled across many, many different things. It could be in the sciences. We're talking about medical visualization. Think about dentistry or something like this. You know how animation could be used to create the bridge work or the models for the mouth, etc. And visualizing the invisible. What's that new proton thing they found? Higgs boson. You know, the very tiniest, minutest thing that only exists for the smallest, or the cosmos. You know, animation is great for doing things that are invisible. So you're just going to attach yourself to someone who needs something visualizing. Then that is where you start to get some commercial return from what you do. We've got two types of student. This is very rough, but I think we have a creator type and a practitioner type. These two can be combined, but if we was to have a knife on the table in one side, people declare what they're going to be. And I've got a slide in a moment that Robert Breer wrote, that I've extracted from a sketchbook of Robert Breer, where he was defining the difference between a scientist and an artist, which we'll come on to in a moment. This is something that I use to demonstrate to our students how to cost and budget a piece of work they're designing. This triangle can be read in any direction, and all things need to be known before you can start to solve the problem. What I have found in the past is that students promise absolutely everything for a commercial job without really understanding what they're getting into and how much they're giving away for nothing. For example, someone may come along and they want a project that lasts between 2 or 3 minutes. And you say, well, is it 2 minutes or 3 minutes you want? Because there's a 33% difference between 2 minutes and 3 minutes. And quite often we get down to 90 seconds or something like this, when they realize the cost and the time it takes to produce the job. Here now, this is something I've nicked. Hope you don't mind a bit of appropriation. But is it legible? Can we read? The Ulm School, opened by Max Bill and Otto Acher. They have a first year there. This was in the early 50s. The basic course that all students of all courses went on. And this is something similar to how we work with our first year, in that we try to demonstrate that animation is a coverall, and you have to be pretty okay
at all of these things. Not brilliant at them, not expert at them, but just rather good. These are the sort of interests and questions that we have to become aware of. That's our staff crew. I'd like to show you some films because I'm rabbiting on. And here, I'm going to get on to the slide of Robert Brea. So, I quite liked it because it's duality, but it's not opposite. And there was also another one. And this was written as a super scroll in the front of a sketchbook. And I think he might have had a few whiskies. But the artist, they deal with periphery, and the engineers, they deal with the fundamentals. Or the artists, they're a bit lightweight. Or the scientists, they're a little bit serious. The artists, they're a little bit anarchic. So it's just lovely. It's a really, here the cleverness and the intelligence is the same thing. But, so it was a nice find, and I think that's why our course is always developing, because all our staff kind of find these things and just chuck them at the students and hope that some of it sticks. Can I show some films now? The final piece there is we want our students to all be able to attack and approach any brief they get with the same attitude. Oops.
I kind of like that because it creates more seconds, isn't it? If you disappear your main character, you can make another 20 seconds of with a shadow, you know. It's a good economy. The next one is a group film, is stop motion, made by team of 3 people in 8 weeks. Waiting for my cue. How are we doing for time? Okay, good. This next film, if you can, is another group film, CGI film. As a final project, graduating project called Unorganized Crime. He was born with a severe sleeping disorder, and he's just robbed a bank.
Okay. I just remembered your question at the start of the talk, and forum, it's great to see films, but it's also good to share and swap what we're doing. I don't know if there can be a world education of animation. There can be a world study of it, because it is a very wide open world now for sharing, the Skype thing, the conference thing, the visibility of films. They're not the best way to see films online. The cinema is the best forum for watching material. But I find my students, they make communities and groups, but they lack in the context of why they're looking at things. They just say, this is cool. Seen this one, this is great. You know, and they're disrespectful of possibly the country it was made in, or the time it was made, or the cost of it, or whatever. And these things, they bubble up, and then they disappear, and they bubble up. So I think it's a job of education to really, really make some respect for the work that's been made already and is being made. And as soon as the students start to produce their own work, their respect goes up for the things they like, because they realize how difficult it is themselves. Could I show you one more film and go over time slightly, just very bit? Thank you. It's only 2 minutes. Don't want this one. I don't want this one. I'm going to waste my time now, aren't I? As traffic problems in London ceased to come 2 years ago. I don't care. That's going to be good. Right, you're not going to see that one. Tough. That's it. My fat fingers didn't do very well in the dark. I'm going to pass on now. Who's next? So thanks for your attention, and that's been great to be here.
happened to me. I remember it like it was only yesterday. I was surrounded by thousands of bloodthirsty demons. Despite the seriousness of the situation, I remained calm. But suddenly, one of them took a cheap shot and got my leg. My shocking actions flew everywhere. When they got what they wanted from me, they let me be. But Enrique was not so lucky. You let me go, and, well, maybe someday I'll save your life. Gegner gab. Es gab keine Herausforderung für mich. Ich war mit einem unheimlichen Fluch zum Töten geschlagen, die ihresgleichen suchte. Man nannte mich Ostwind. Sou Kelly Loosely, do estado de Utah, da Brigham Young University, e vou tentar falar português agora. Vamos lá! Já faz muito tempo, então, perdão. A Universidade de Brigham Young é muito difícil para entrar. Não quase Harvard, mas é difícil. E por isso temos artistas que são mais inteligentes, mas não têm tanta técnica, não têm habilidade a fazer os desenhos como... Os artistas não sempre têm os grades. E por isso temos students who have really good grades. Na universidade leva 120 créditos para formar-se, 70 na animação e 50 na educação geral. Entre os 70 também tem cursos de História da Arte e de Cultura. Cada curso vale entre 1 e 3 créditos. No início do programa, foram os meus dois professores e falamos com os chefes de indústria e mais do que isso, ouvimos o que foi eles que disseram. Existiam muitos lugares na indústria que precisavam das pessoas de talento. E this is one of the places you asked about. We are, somos programa que tem muita influência
da indústria, né? E somos uma hora de Califórnia. E por isso eles querem ter emprego depois e fazemos assim. Programa da animação, por causa desses limites, decidimos fazer um programa que fantasasse artista técnico. Quase todos os nossos alunos são technical directors depois da formar-se. Ainda temos artistas puros, mas a maior parte do programa é o aluno que utiliza a tecnologia para fazer arte ou uma parte de um filme. O foco, treinar para um emprego no nosso estúdio. Mas a dizer isso, eu vou dizer isso no inglês. We firmly believe that if you can't draw well, if when you draw the drawing is trash, the computer just makes really shiny trash. There's another way of saying that, but it's not polite to talk in those terms. So, tudo no primeiro ano, quase tudo no primeiro ano, é só para desenhar. Ouvimos, os chefes de estudos gostaram de que a gente realmente ouviu, e por isso agora Pixar é nosso mentor. Vem 2 vezes cada semestre ajudar nossos alunos. DreamWorks e Sony vem uma vez cada semestre. Nos Estados Unidos temos 2 semestres cada ano. DreamWorks e Sony vem uma vez cada semestre. Blue Sky, Disney, ILM, vocês conhecem ILM? EA Games e Digital Domain vêm uma vez cada ano. No primeiro ano, só tem 3 cursos. Introdução para desenho figura, introdução para animação da mão, introdução para 3D. E depois disso, aplicam para o programa. A aplicação é isso. É 5 a 10 desenhos de figura, 3 a 5 modelos de 3D, exemplo de animação da mão, livros de desenhos. In almost all of our classes, we require you have a sketchbook and that you are filling pages and pages of sketchbook. E mais uns 3 a 5 exemplos de arte qualquer, as fotografias, paintings, pinturas, qualquer coisa. A aplicação. Ensinamos 150 alunos de 3 primeiros cursos, cerca de 100 ou 115 alunos aplicam para o programa, aceitamos 25. Estou com medo porque a falar e I'm going very fast. Tem cursos nos vários aspectos da animação, pode ter cursos também na cinematografia, programação do computador e os outros cursos nos artes. Agora, em inglês de novo. We are 5 faculty members. We are housed in 3 different departments and 2 colleges. Eu sou professor de film. Ryan Woodward é professor de arte. We have one other woman who's a character animator who's a professor of art, and then we have 2 other professors who are computer science faculty. And it's horrible to manage, but it's very good for the students. No 4 anos do programa, a gente faz um filme. E fazemos um filme do grupo. E trabalhamos nos portfólios profissionais também, mas durante o 3º ano, let's go to English again. All the students have the opportunity to pitch a story, but only the juniors, the students in the 3rd year, can vote. And they choose as a group, in a democratic process, because we're Americans, right? They vote for one idea, and then they nominate their friends as to who should be the realizador y productor, and everybody gets a professional job. And then you were talking about collaboration. They not only run the program at that point, they collaborate heavily on the project. And muitos dos filmes que eu mostrei foram esses filmes, these group films. Cada ano fazemos um filme de grupo, os alunos fazem tudo e cada tem um emprego específico, como indústria. Não é obrigatória a participação no filme de grupo, mas tem que trabalhar num filme qualquer. Somos um BFA, e a BFA nos Estados Unidos diz que you have to do some sort of final project to graduate.
And because we have so many other classes, because we are a university and not an art school, it's easiest for us to put them all onto one film. But we do have lots of people, and here at the end I'll show you some personal films, not the group films. Alguns que fazem os próprios filmes. Aqui somos na Student Academy Awards. Ganhamos 11 Television Student Academy Awards e 4 Motion Picture Student Academy Awards em 9 anos. Esta é Andreas Deja. Labs, usamos Toon Boom Animate Pro, Flash e After Effects para 2D, 2D. Computadores são Max e PC. Usamos Maya, Houdini, RenderMan e Nuke para 3D. Todas as 3D nos computadores de usar Linux. The program is only 12 years old, but we have a long history with Maya, and because Pixar mentors us, they give us all of our RenderMan licenses. We're a very poor program, but we have pretty good resources. This is our computer lab. Temos 25 computadores que usam a software that I just mentioned. E temos teatro para fazer dailies de trabalho nos filmes. No sei if you can see him, but I will point. We have had a Brazilian, and we have one more. And up there by the TV monitor, we have a young man named Rafael Tavares, and he was from Rio, and he's great. He works for Blue Sky now. Também temos 2D Lab, trabalhamos sem papel, usamos os Cintiqs. Se vocês, temos 12 Cintiqs neste lab. Alguns dos estudos que trabalham conosco empregam nossos alunos depois de se formarem. Faculdade, história e os cursos que ensinam. I'm going to go to English, but then back to Portuguese, so this is Portuguese here. Brent Adams, he was my professor when I was in school, and when I was in school I was a film student, but I did stop motion. And after I had worked in the industry, I moved back to Utah, and he asked me to come start the program. He was the first architect in Utah to use CAD, and so he had experience with 3D. I am Kelly Loosely, and yes, I know that's a girl's name. It used to not be a girl's name. So I've worked as an animator, storyboard artist, a producer. I worked at DreamWorks and Disney, and I teach animation, storyboarding, and screenwriting. Ryan Woodward, who came last year, worked for everybody, essentially. Warner Brothers, Sony, Disney, todos os studios, and he teaches our figure drawing, desenho de figura, storyboard, efeitos visuais. Cynthia Overman Hogan, ela estava no Cal Arts, and we hired her away from Cal Arts, and she teaches character animation for us. E ela foi treinado by Glenn Keane. See, você conhece. Seth Holliday was the first student we ever placed at Pixar, and so when we had a position, we hired him away from Pixar to come teach our students. Now completely in English, apparently, because I have written it right there. Okay. Addressing some of the things that we're talking about, the only thing that doesn't change on a year-to-year basis, unless you're Martin School, is the professors. The students come and go, there's constantly movement, software is being upgraded and updated, so the only thing that doesn't stay is the faculty. And so getting good faculty who work well together and well with students becomes the key to any success. And that is a really hard challenge. And because of that, what we have done in the past is we don't hire somebody outright. We bring them in for a year and we see how they, basically we audition them. The professors have to be well trained in both the subject they are teaching and the ability to teach. The ability to see and verbalize corrections is of the utmost importance. In Utah, I'm from a culture that's very kind, very polite. And although this is good and makes people feel good, it's you can't get better when everybody is just patting you on the back. My wife is an elementary school teacher. She teaches
8-year-olds, and so everything is good that they do. So I never want her to look at my art because everything is good. So you have to be somebody who's critical. And at BYU, I'm thought of as the mean teacher because I will say what I think, sometimes without thinking it through very well. But you have to be able to be critical without being hurtful and be able to find ways to help students improve their work. You also have to at some time tell them to stop mixing around and playing with the animation and just call it good and move on. And in group projects, it's important for the faculty to act as referees. They should keep the project moving forward and help to settle arguments. Quite often you will find that some students work really well as individuals, but in the group dynamic they are horrible. We call those students cancer. And our job is to try to, like surgeons, carefully remove the cancer from the program and get them doing their own project. And we all know, we've all watched Ebola, and sometimes the referees, the fans don't like them, the teams don't like them, and they get attacked. Sometimes that happens as faculty. But for the most time, you can keep the game going, and things work well. Let me show you. We'll save that. Let me just, to end, show you one film that some students who didn't have a positive experience on our group project made. Oh, if I get stuck in the spinning wheel of death, we're in trouble. Okay. This film is called Metro. Let's see, full screen.
Obrigado. É só isso. So, hello everybody. I'm Morten Thorning from the Animation Workshop. I'm also very happy to be here. Unfortunately, I do not speak Portuguese. I think it was a little cheap trick, and I know it took him many years to learn. No, that was actually very nice. It's an adventure for me to be in Rio. It's a town I have, it has been fascinating me all my life. Actually, the animation workshop started in 1988, and one man from Rio played a role some years later in what we became today. That was Marcos Magalhães, because I saw his film called Animando, and I called him and I said, "Can we buy your film?" And he said, "What do you mean, buy my film?" "Yes, we want to buy your film." And so we bought his film and we used it to show, this is before the computer, many, many years ago. It was a very good film to show all the many different ways of animation. This was the time where animation was a marginalized art form. Today, these 20 years later, animation is a key skill in the whole entertainment economy. Actually, it's a key skill in communication. I believe that we're standing at the dawning of the new visual age. We're leaving an age that started off with Gutenberg in 1436, maybe, where he invented the printing. And now, I was a child when the television came. In 1967, we had our first black and white television in Denmark. And here, 40 years later, there is so many different ways of watching pictures and films and interactive stuff and games. And I think we are now in the stone age of what computer games and films will be in the future. And animation is going to be a key skill in this new economy. So there might be a discussion between the different universities and school about what is the right way and what is the wrong way, or what is our right way and what is your right way to do it. But basically we're all trying to figure out here in the Stone Age of the visual world, how can we do this the best way? So I'll come up with our way of doing it the best way. I think I'll just show a little 2-minute thing first, so you can see what we're doing at the animation workshop. And okay, yeah. Okay, this is a show reel of what the students are doing. And the sound is very low, but you can take it a little up.
Thank you very much. So I know there's going to be a Q&A later, so I'll just tell you what I've been thinking about here, and then where's the guy with the sign who's going to say 7 minutes before and my time is done, please show your hand so I can, you're up there. 7 minutes before my show is done, please give a signal, because then I would like to show you the last film. So the animation workshop is what we call a center of knowledge. You could call it a research center, but we are placed in a university college, which means that we don't really have the right to do research, but we can do research together with other universities, so we have a lot of different corporations. We are financed by the Danish state. That means that a Danish student doesn't have to pay except for the material fee, which is quite high. And a European student can also attend the education for free, but a student outside Europe would have to pay for the whole education. We're placed here, and where was it? Here was the thing. Yes. So we have these 3 buildings here. This is around 6,000 square meters of animation. We have our stop motion studio over here. Up here we have apartments for our artist residency. Down here we have the house for the guest teachers. This is the dormitories for the students over here. This one is the University College, our mother institution. They have nurses and teachers and pedagogues. And this is our new incubation hothouse for companies. And over here we have a cinema that we use for film projections. So it's a quite large thing, and what is so interesting for us and what we are fighting very hard for and is succeeding in is that all of the activities that we're doing is animation related. There's around 500 people working with animation from the very early stages of beginning an education and to becoming a company afterwards. Here you can see the organization, and if we start up here, this is the bachelor program. We have 2 lines. We have the character animator and the CG artist. We take in 25 students every year on each line. It's a 3.5-year education. The last half year is an internship in a company anywhere in the world. Around 50% of the students are from outside Denmark, and all the teaching is done in English. The students go in internships in companies all over the world, mostly in Europe, but also in Asia, in the States, and hopefully also in South America, and maybe Brazil next time. I won't go into deep about what we are the program of the school, but just say that we are a very commercial-oriented school in the sense that we believe that first you learn a craft. First you become very good at, let's say, animation, and then afterwards you might do art. Art is when you're doing something that is actually touching the audience. But art can be many things, and I think that even when you're working in the most commercial-looking films, it's the storytelling art, and it's the design art, and it's the art of lighting, and it's art of the composition, art of staging, art of acting. All of these things is very important. So we don't do what you would call experimental films. We don't experiment in the program so much with what animation is, because I think we have seen so much. I think working 3.5 years on an education, it is our responsibility as a school, as an education, that you are able to get work when you come out. This is 3.5 years of the best 3.5 years of your life. When you're young, you could have spent them chasing girls or drinking coffee or listening to music, but you chose
to be on an education, and you do that because you want to be able to feed yourself and the family for the next 30 or 40 years. And animation is still, although we can see now it's opening up, the work market is getting bigger, but animation is still an artist's business. It's a business where you have to accept that you will change job maybe 10 times more than if you had an ordinary, excuse me the expression, but an ordinary education. If you chose to be a teacher, or if you chose to be a nurse, or if you chose to be a doctor, there's jobs there waiting for you which will last the life, and then there will be a pension for you, and this is just how it's beginning to be for animators. So it's a more risky business. Also, another thing, if you want to be an artist, in the understanding that you want to express yourself, maybe animation is not the best medium, because animation is the most expensive art form. You're always making the films for other people's money. So if you want to, I mean, imagine this, you have a good idea, but first you have to go out and get a million real, or a million euro, or $1 million to realize. And every time you go in and you are begging or asking or pitching for those money, people, they want to change your project because they want something for the money. So if you really want to be an artist, I would suggest that you become a painter, because that's you, the paint, and the canvas. Or you become a writer, because there's you and the pen and the paper, and it doesn't cost anything. You can invest your time in this. It's a bit hard when you work with animation. It's okay the first 5 years when you're young, but when you get kids and you want to feed a family, you need to have some skills. So basically, this is what we give on this education. This is a principle. One principle of the education is that all teachers are guest teachers, professionals from the business. We do not have teachers on staff. So imagine this, we have a program, and every week there's a new topic. It could be dialogue animation, it could be quadruped or biped animation, it could be different things. And we will go out and we'll find the expert. We will cast the teacher. So the teacher comes in, he's not prepared because he's an expert. He comes in and he gives an exercise, and he evaluates you on the basis of this exercise every week. So every week, or every second week, or every third week, you're doing a project together with a very, very professional man. Also, we have, I think, 35 hours of teaching, or maybe 37. We say that the teacher is on the floor from 9:30 to 4:30 every day. So the teacher is with the students, he's working with them, and if he's not hanging over them, he's sitting just next to them so they can go in and ask. And another thing, if you look at this, this is a random week, number 46 in 2010. Here is an American living in Paris, a German living in Ireland, a Sweden from Sweden, a Canadian living in London, a Norwegian living in Denmark, Israeli guy living in Denmark. Todd Paulson used to be Mr. Wyoming. He's living in Thailand. Salvador Seymour is from Spain. He's living in Thailand. So we are bringing in people who sees the whole world as their workplace, which is also very important, because as an animator, you have to sort of leave the idea that you can only work in one country. You have to be able to see the work market in the whole world. And these guys are helping to do that by the way they are. So we have a network to, we will have around 250 teachers visiting every year. Maybe that's a little too many, maybe 180 to 200. And they will bring in all the news from the studios, all the news from the game companies. What are we doing in our company? Why are we doing that? What's the next film that's going to happen in Pixar, in DreamWorks, in Margot Lignier from Paris, and that means that the students are very aware of the changes that is going on.
I've been in this business for 25 years now next year, and it has changed radically from being, as I said, a marginalized art form to becoming this very, very highly economical work market. And the tools we're using are changing all the time. New programs will be coming in. And so therefore, it is so important to be in touch with the business. And this is our way of doing this. Of course, there's a lot of coordination because we cannot have the same teacher coming in and teaching about the bouncing ball, and then the next teacher comes and teaches about the bouncing ball, and so on. It has to be organized very well. Also, the students evaluate the teachers, give them critique, so we know if we shouldn't bring in the next teacher or him. Another thing we're doing is we have all students have their own workspace where they will stay for a year. And we are trying to make the school the home, because if we can create a school where the students want to be 24/7, they're going to learn a lot more. They're going to work a lot more. So typically they meet in, they come at 9:30, and when the teacher is sort of done around 4:30, they will go to the kitchen and they will make food together with the teacher, and they will have a nice time, and then they will go back to their desk and they will work even more. And in the evening, they might have a nice time with the teacher. They might invite him out because he doesn't have anything else to do. What should he do? He's in this foreign city. So he will entertain them with all kinds of information. There will be a Q&A and more beer, and it will be very nice. And they'll learn something all the time. Yes, this is some of the work you saw before. This is just to show. This is not to brag, but I need to show it. Look, this is a student satisfaction survey of all the education in our university college. And I think our university college is an average college. We are number 12 up there. So this is how satisfied our students is. And that is because we have this creating the home and the guest teachers, and it works really well. So this is the education, very short. If anybody wants to learn more about the program and how we do, you're welcome to ask, and you're also welcome to come and visit us in Denmark, and we will go into deep. If we can help anybody here in Brazil creating anything, we would love to do that. I'll just talk very shortly about the rest of the institution. We have a professional training program where we bring in people who also professionals that teaches professionals. And it could be concept design master classes, or it could be 3D courses, or now we have a visual effects course lasting 15 weeks. We have a talent development department. It's actually a preschool for the bachelor program, where we learn. This is the sort of the level of drawing. I mean, sort of the level of drawing you need to have to get into the education. There could be other, maybe not that classical, but basically this school is about you. You have to be able to draw everything you see from every angle, and you need to do that to give your own ideas authenticity later on when you start to do your own design. Then we have something called the Open Workshop, which is open to animation artists from all over the world. They can go onto our webpage and go to the Open Workshop and download a scheme, or a formula, and fill it out, and they can come and do a project in
singing a song about our nation's greatness. We don't believe in that. We believe in the individual. We have to, everything we're doing is going to strengthen the individual on one way, but also strengthen them as team players. I think it was you talked about it, John, and maybe Kelly also talked about it. This fact that we have to make them into team players that can actually create something together. This is very important. There's yoga. There's Tai Chi, there's meditation, there's also badminton and football and this kind of things. Then we have a science project where we do different kinds of science and animation. And for the health system, this is to help new companies start up. I just go for now. I want to show you a film, that's why I'm pushing it a little bit. We have when I go around in this center here, I see something which is so fantastic. All of those kids standing down there in hours, they're waiting in queues because they want to do animation, and they don't want to do animation just because they want to become animators. They want to play with it. They're fascinated by it. But you know that this can be used as a tool for learning. And that is one of the ideas we have behind this term that we're standing in the dawning of the visual age. Is there's a lot of kids who don't want to read, but they want to make film, and they can express things they are learning by making films. And this is very interesting that animation has such a big grip in the kids, and we are using this to a big program that we call animated learning. So before I'm totally over, here this is some of the kids. We're doing an animation festival, which is also done in school here. Then we have a business development program where we help the students develop businesses. It might be just helping them becoming aware of how it is to be a one-man business, how it is to write out invoices. But basically, the students, when they're finished, they're going out in a highly competitive and highly economically heavy world, and they need to be able to set, as you said, John, they need to be able to price themselves. What are they worth, and how do they actually earn money on it? So one of the things we started, this is our business development strategy, where we teach the students how to develop businesses, and then we have an incubation environment where they can play around for a year or two, maybe with their business, and then when they start to earn money, they will have to become a business that is not supported, and then we have this house here where they can start up their business. And some of these businesses moves out to other countries and to other towns, but this is the environment where we start off. At the moment, there's around 17 companies and around 50 people employed in these companies. So that was very short. I could talk a long time about this. But I would like to show you a film that we have on a DVD. It's the film called Space Stallions. I believe we just have the time to show that. Is that true? Okay. And you have it on the DVD player. Hopefully. Yes. Space Stallions, that one, yes. Previously on Space Stallions. Joined forever in holy matrimony. You said we would be together forever. Mother Mustang's power will soon run out. With X-Ray in the hands of Destructo. We can't do Ultra-Wave with just 3 people. My laser eggs. We have to do something. I don't care anymore. Pull yourself together, man. X-Ray,
darkness is covering the multiverse. Far away in the galaxy of the Wild Stallion, a spark of hope is born. They are the Space Stallions! Ion Ray, Optica, X-Ray, and I am Sunray. The Stallion! Power of the horse! Full force! Full force! Thank you very much. This was an Icelandic director. This is a bachelor film, so this is the film they're doing at the end of the education. It takes them around a year to do this, and no, half a year of production. Yes. Thank you. Bom, a gente falou muito sobre a relação, né, de produção do coletivo e do individual. Acho que todo mundo tocou no assunto e um ponto focal. O Kelly falou uma coisa interessante sobre, ao meu ver, né, eu queria ouvir a opinião de todos vocês, sobre esse time de professores que constantemente acompanham os alunos, né, durante o curso. Isso é importante, por exemplo, a gente não tem essa cultura aqui no Brasil de ter um time de professores coeso que acompanha, né, os alunos ao longo do curso inteiro. Então, isso, o retorno, como é que você vê o retorno disso na produção dos alunos, na relação entre eles e na própria produção? Né? Como é que essa coesão, não dos alunos em si, mas dos professores, como é que isso reflete na produção deles? Is this on? I think John and I, since we both kind of have this same situation at our schools, it's fairly common, but it takes a lot of work because I don't know how it is at John's school. We have to, faculty to stay current, have to be making their own films or doing commercial work. And so that can be challenging. But for us, one of the ways that we've created a good kind of relationship between everyone is having places where faculty overlap, where they can each teach each other's courses, but also where they have their own specialties. And one of the first things that I did, because I was myself and another faculty member were the people that created the program, one of the first things I did was try to find people who were better than me. I know a lot of people are scared of hiring people that are better than them because they're afraid they'll take their jobs. But that's what secured my job, was bringing in people who knew how to do certain aspects. All told, they're all better than me.
but finding people who are better and acknowledging that, don't having, ego is the programa, it's the biggest problem. And so creating a dynamic where people knew you hired them because you trust them and you value what it is that they do and do really well. But it's like a soccer team. Sometimes sometimes we were talking about this with England. Sometimes you can have some of the greatest players in the world, but if they don't come together and play well together, keep them at bone. So I don't know how. Our university is a private university, and it's a religious university, so everybody has the same religion, the faculty do, and I think that creates some common ground if you can find common ground. We also try to do things socially, and I think that helps, but I do think it can be a bit of a mystery. Our experience in Bristol is our faculty team are 5 in number, and we're about a decade in age apart. Our oldest is mid-60s, and 55, 45, 35, and we've got 2 technical technicians as well. And our technical staff are the best in the, just without them, they sort out all the updates and the equipment and the whatnot. And our own skills in terms of software and knowing it, they put more hours in, the students put more hours in than we do. Hopefully we can be economical in their time in sorting the idea out, the premise out, the reason and the merit of the idea in terms of it going into production. I think that's the value of all of our staff team. We give the idea a bit of a kick in, like you were saying, to use the football analogy, just try to not let it pass. And so with having a staff of such different ages and generations, not a lot really gets passed. And my original motivation for teaching was to, I'm going to curse now, stop crap being made. I can stop myself making work like that, but I was still receiving it. I used to work commercially on commercial adverts and stuff, and some of the things I was being asked to make without scrutiny put me off doing it. And I wanted to teach people to be critically aware and not make poor decisions, poor artistic decisions themselves. And I feel that I could affect more people if I was teaching than just stopping myself making the work. We are very aware that we are in a world where people have big egos. And at the same time, we know that when they're finished with the education, they should be fantastic at teamwork, because all commercial film production is teamwork. And often you cannot come there with your big ego, because you need to do what the client says, you need to deliver what the director says, you need to work together with other people. And the big ego often comes from from a low artistic self-esteem. You have not proved yourself yet. So by making a structure and a frame where they together prove their worth, I think we are trying to take away this. You used the expression cancer, which is, we have every year the same problem, but instead of taking them out, we will go in and we will massage them until they're very good at working together, because we also acknowledge that these people who is very talented, they are edgy, they are sharp, they are, you can hurt yourself on them, but at the same time they have so much talent inside, and they just need to be putting it in order. So it's a psychological process that we work with. I think maybe John said that the students, or maybe actually you, Chico, who said that the students will go out and be each other's competitors afterwards. But we think that the students, they come out in generations and they will help each other find work for the rest of their life. So every generation of students is colleagues that is helping each other because they had a very, very good experience working together at the education.
while I was thinking about this talk, I've got a friend who does occupational therapy and teaches this and helping people come to terms with their own feeling through art practice or art therapies. And a lot of our students become comparative and they have a sensation of, I am no good. And this is why we have the 3 years, is to try and overcome the I am no good and turn that around into I am good. I'm feeling good. I am just beginning in this long mark that the comparative they're doing is to someone maybe at the end of their career. And they're feeling at the beginning of theirs, comparison to the top of the game. And their good doesn't seem as good as what they like to consume. And so we have to change the ability between an actual ability and a perceived ability. And that can only be done really with practice and putting the hours in and dancing and just feeling good about making this kind of work. Can I make a comment? Posso fazer? Acho que há umas culturas que são de story. Now, there are cultures who are good storytellers. The Irish, the Italians, e os brasileiros. Right? It doesn't matter if they're lying to you. It's entertaining, right? Tem jeito. É, 40 alunos de uma sala de aula e a gente tem aquela distribuição normal, né, aquele sino. E normalmente as pontas do sino, numa escola pública, elas são desprezadas. Quer dizer, você normalmente leciona para a média e esquece de dar um tratamento especial para aqueles que têm alguma dificuldade, às vezes passageira, né, e aqueles que já estão na ponta, que já ultrapassaram vamos dizer assim, a média. E para esses, por exemplo, continuar durante um semestre com um professor, com uma disciplina, deve ser muito maçante, porque eles já estão na frente. Então, como organizar, né, o ensino em função dessa quantidade diferenciada de pessoas que frequentam os cursos? I'll take that on. We interview for the 36 places via a portfolio. At that time, we have a decision to make to offer a place that will fit the student's ambition. That's as good as we can do. The portfolio is good enough. The student statement is good enough. And then it's their development over the 3 years, whether they take it on, what we're doing, or they have a lifestyle and they enjoy the city and they don't enjoy the work. Some people, we have to try and identify those people that are just animation fans and have grown up with it as a consumer, they love it, and those people that want to transfer from loving it to wanting to make it, and that's a totally different story. And some of our students who think they have an ability find that they don't enjoy, but they can do storyboarding or they can write narratives. There's plenty of other occupations within the animation industry. Some of them may have great musical ability. We've talked about that a little bit in other sessions. Don't forget, this is a time-based media, and to have tunes to work to or to compose for screen, there's many different outlets for people who may not be getting the sort of total artist auteur vibe. And that's why we've introduced areas of specialism. The self-directed session, they propose what they're going to do for the remaining year. I propose I'm going to develop my storyboarding skills.
this year, and then they go ahead and work on that. So they're not really touching the film, they've declared that they're not going to be an animator, and we still try and provide space within the program for them still to continue to develop and still pass the learning outcomes of the grades, etc., etc. So we do accommodate in that sense those students who have their own particular hurdles to overcome at their own particular timing. But mostly the contract is with the people who come on the course at the very instigation of their starting via their portfolio and their statement. They've decided that that's what they think they want to do, and that's the way it goes. Yeah, I would also just add that, or maybe make it more precise, that it is something, when you take the students in to the interview and the test, you choose a diverse group of students, because in the end you're going to produce films and you need a diverse palette of talents to do that. And during the education, students will go out in different directions and become good at different aspects of animation filmmaking. We charge them money. You have to pay for something. Esse é um grande problema que a gente encontra na universidade brasileira. É um grande problema, é a relação entre o ensino e a iniciativa privada, né? Empresas. A universidade, infelizmente, aqui no Brasil ainda vê com maus olhos, né? Ainda há um ranço dentro da universidade, que vê a inserção das empresas como uma invasão dentro da universidade. Por isso aquela provocação que eu fiz no começo, vocês assimilaram muito bem, né? Eu queria entender assim, como é que é o dia a dia de uma empresa dentro de uma escola como de vocês. Como é que as empresas articulam, né, o conhecimento produzido ali com o que elas querem, ou elas vão lá para tentar entender o que está acontecendo e absorver isso. Há uma via de mão dupla, quer dizer, aquilo que está sendo produzido serve para as empresas e as empresas requisitam também alguma coisa especificamente? For us, when the studios come to us, what they want is employees. What they're trying to do is they come pretending like they're there to mentor us and to give us help, and they do help, but really what they're trying to do is watch and see who's really good at doing specific tasks, and then the next time they come back, they offer them an internship or a job. For them, it's part of their human resources outreach. So it's not, they're not doing it just out of goodwill. Their goal is to find the best students at the best schools and bring them in. And this is probably one of the least expensive ways for them to figure out who the good employees will be. But we don't make any projects for them. I would also add that to the university sector in general, that I think market economy came here to stay. And that means that the universities have to accept and embrace the fact that we both have an individual number and we can have a company entity. And the companies, I mean, in our sector, all the development comes from the companies. All the research, all the science is done in the big companies because it costs so much money. And the universities the state can't finance that. We need the companies to make money so somebody can pay tax and so we can hire the universities to to do the education. I should tell you, my Brazilian student told me to tell you two things. He said everybody who wants to be in animation should learn English because everything you need to know is already on the internet. And when you were saying that the studios or the industry is developing things, that constantly what students are coming to us as faculty asking us about, are we doing this, are we doing that? We're not as up to date as the students are because they're reading this stuff on the internet all the time. So there is a way that industry is driving what we do only because students are aware of the technology or the advances in certain areas before we ever are.
Actually, I also want to add very shortly before you take the word that I, as a professor or a leader of this department, I am an anachronism. I don't know as much as the students they know. They are a lot ahead of me. They know much more. My job is to create the frame where this circus can take place. And actually we have a Brazilian student which is on the animation workshop here. Pedro is sitting there, so you can just ask him if there's anything. My ultimate comment, I think, is what is the value of going to university? And I think you hit it on the head. Having a community of cascade down help from each other. I'm envious of your studios having space for a year for a student. Our students have to go in for a session and then pack up, leave, someone else comes in, and that experience isn't as good as maybe half a dozen people getting a house together and working together and not bothering to go into university. So our university is in danger that we can't provide enough space to be attractive enough for the students to want to come and spend time there when they're having to ship out every half a day for another class to come in. So low student numbers is good, big space. It doesn't have to have anything. It can be a warehouse, can be very, very kitchen. Food is good too. Yes, that should be the last thing. Feed your people well. Quando eu falei alguma coisa a respeito disso, de considerar a escola como uma casa da gente, lá na minha escola, fui quase apedrejado. Eu falei, não, a gente precisa colocar um sofá aqui, a gente tem que ter uma hora para pensar, para sentar, para discutir, tem que ter um banheiro decente para você poder... Enfim, você tem que passar o tempo inteiro na escola, você tem que passar da maneira mais confortável, mais prazerosa, né? É aí que as coisas surgem. Você não vai lá para trabalhar e tal, vai e volta, né? Essa é uma grande dificuldade que a gente tem nas escolas do Brasil. E a gente acho que tem que aprender muito com esse exemplo que vocês estão dando para a gente aqui. Bom, eu acho que agora a gente poderia abrir para o pessoal. Could I say one last thing? Yes. But you have to be careful. My school is very much like Morton School, and if the students are there all the time, sometimes that can be exhausting to them. And Brad Bird is famous. You know, the word animation is it's not just to put something in motion, it's to represent life, to create life. Animation is the illusion of life. So if you don't actually have a life yourself, there's no way to create the illusion. So if you're in the lab all the time, there's no way there's no point of reference, you have no stories to tell. Gente, pode ter uma pergunta lá? Tá. Lá atrás. Boa tarde. Meu nome é Gabriel Cruz, eu sou professor de animação da Universidade Veiga de Almeida, animador, blogueiro do blog de animação do jornal o Globo. E eu queria fazer duas perguntas para o Chico, na verdade. A primeira é em relação à sua apresentação, que você falou da duração do curso, que a gente tomou um susto aqui, que a gente ouviu 9 meses. É isso mesmo? Não. 9 períodos. Ah, bom. São 4 anos e meio, né? Bom, sim. Mais para... Desculpa. A segunda pergunta é relacionada à questão da publicação científica, né? Como é que, também como pesquisadora, interessa essa pergunta, como é que está sendo vista a questão da publicação científica de artigos sobre animação, né? Como é que se tem alguma revista específica sobre o assunto, né? Eu tenho um projeto que já lançamos um número, mas é um projeto independente, não está ligado a nenhuma universidade, sobre ensaios de arte sequencial, mas eu queria saber, na UFMG, como é que isso está sendo trabalhado, pensado? Olha, essa pergunta é interessante. Eu estou produzindo um artigo agora, um artigo criticando a própria forma dos artigos que nós somos obrigados a nos submeter. Quer dizer, nós somos artistas, né?
A gente pensa com uma cabeça diferente, a gente olha com uma cabeça diferente, a gente fala com uma cabeça diferente de um engenheiro. Um artigo vai ser publicado numa revista científica, será que esse é o lugar de publicação de arte mesmo? Artigos científicos sobre animação? Tudo bem, se você vai falar sobre processamento paralelo em placas multiprocessadas e tal, sobre, sei lá, sobre otimização de render, alguma coisa assim, aí sim, mas no departamento de ciência da computação. Né? Numa escola de animação, eu acho que a gente pode lançar mão de outras formas de linguagem que são muito mais afeitas à nossa maneira de ser. Então, por exemplo, nesse artigo eu brinco com os artigos científicos e falo num tom de prosa e de verso. Eu quero ver se eles vão publicar, né? Mas estou tentando, né? É como se o texto estivesse conversando com o leitor. Então, estou contando uma história, estou introduzindo uma narrativa num texto científico exatamente para dizer assim, olha, texto científico, você vai me perdoar, mas tem hora que a gente tem que contar uma história diferente, né? E a gente está lutando para isso, tá? Tem vários professores já com algumas iniciativas, né, de tentar construir revistas com hipermídia, hipertexto, né, com um formato de uma escrita diferente, uma escrita mais apropriada. Mas a resistência aqui ainda é grande, né? Você ainda tem que se submeter aos benditos papers, as normas da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, citar daquele jeito que a gente cita. Quer dizer, o pessoal ainda vive hoje no tempo que parece que o Ted Nelson e parece que Vannevar Bush não existiram, né? Hipertexto, hipermídia, é uma coisa quase que impossível no discurso acadêmico. Mas a gente está tentando lutar contra isso. Oi, sou André Cruz, sou um curso de animação em Volta Redonda, que chama Academia de Animação, e também do Polo de Barra de Pereira de Audiovisual. A minha pergunta foi até muito respondida muito bem pelo Animation Workshop sobre a formação de marinheiros e a formação de capitães, porque a gente está muito preocupado em formar só realmente pessoal para fazer e ninguém para poder produzir essa parte de negócios, né? Então eu queria saber sobre sobre isso e também deixar isso aberto, né, para os outros, sobre a opinião sobre isso, de formar também a parte de business do negócio. Esse é um problema crônico que a gente tem que aprender muito com eles, né? O Brasil está engateando, nossa escola, então, né, quer dizer, o cinema de animação já tem algum tempo na nossa escola, mas um curso especialmente dedicado para isso, né, ainda precisa ter no seu currículo alguma coisa que possa lidar com empreendedorismo, né, com iniciativa, com essas coisas. Mas a própria universidade é um pouco castrante ainda, né? Quando você vai propor alguma coisa de empresa, vamos fazer um negócio com a empresa, você é podado na raiz. Então, ainda é difícil. A gente precisa quebrar paradigmas, né? Eu acho que só, né, as pessoas, de maneira geral, coletivamente, né, pressionando, né, os órgãos competentes, é que a gente vai mudar essa história, né? Aí o marinheiro sozinho não vai fazer a viagem. A gente precisa de todo mundo para mudar isso. E a gente discutiu sobre isso no currículo, e a gente pretende incluir, né, algumas disciplinas, por enquanto optativas, mas depois, né, disciplinas que fazem parte do currículo normal no nosso curso. Aqui, ó, Fábio. Aqui, oi. Primeiro eu tenho uma sugestão, já que aqui é um fórum, é um espaço democrático, eu tenho uma sugestão para a organização do evento do Anima Mundi, né, que há 20 anos acontece no Rio e em São Paulo, e a sugestão é fazer uma versão pocket, que seja itinerante, que esteja no Rio e em São Paulo, mas que possa ser espalhada pelo resto do país, uma vez que tem gente aqui de Belém, do Maranhão, Pernambuco, etc., né, que vem para cá, para o Rio. Então, é uma sugestão, porque
eu acho que é um espaço fundamental de formação, o fórum, né? A gente ouviu ele na palestra do Renato Teixeira, que ele falou que ouvia falar do Rio Grande do Sul, do fórum, ou do Anima Mundi, ficava louco para vir, mas, né? Sendo que ele ainda tem lá a casa de cinema do Rio Grande de Porto Alegre, que é fantástica também. Então, e esses outros que não tem nada, né? Então, eu acho que é uma sugestão a se pensar. Bom, e eu moro em São Paulo, tá? É pensando nos flagelados mesmos. Outra coisa é uma questão que eu queria levantar para o Morten, que é a questão do processo criativo e o conhecimento sensível fica onde quando que vocês, pela sua apresentação, vocês enfatizam a questão operacional, né? Onde vai ficar esse artista, esse criativo, né? Que vai expor o conteúdo e não só a forma. Onde vocês destacam isso lá na grade curricular, no processo ou no plano de ensino de vocês? Sendo que a universidade, né, é o espaço por excelência da liberdade do pensamento, né? E aí uma outra questão também em relação à tua região, que lá é o berço para mim, né, que vem da literatura, para mim lá é o berço da animação também, se a gente leva em consideração que Andersen, né, Hans Christian Andersen já estava animando seus personagens na literatura, né, há 200 anos atrás. I'll try to answer. If you look at the Space Stallions, take this as an example. These guys, they did maybe 10 productions of short lengths before this. They have a lot of experimentation in storytelling. They made a number of films that they only storyboarded and filmed, but never produced. And the creative process behind Space Stallions is very long. It took them 3-4 months to just reach this level of storytelling, where they made other versions of the story. And I think it's a very, very creative process that they're going through in this, but in the creative process they had to make some choices about what communicates best. But there's 10 different designs that they didn't use for this film. So there's a lot of creative process in the education, but what you look at is the most efficient, and that might sometimes seem a little cold and not so artistic, but there's lots of other artistic choices that they said, no, we're not going to use those because we're not going to win the Oscar. or whatever, you know. So there is a lot of creativity behind these films. Yeah. Só para comentar um pouco, esse último filme que você mostrou é muito interessante, né? Então dá para a gente ver que dentro do aprendizado de um cinema de animação voltado para a indústria, você tem espaço para a criatividade e espaços enormes, né? Não tem uma coisa não elimina a outra. Você pode criar alguns artifícios, né, para favorecer algum tipo de criatividade que está ali embutida e que pode aparecer, né? E são outros processos. Mas o que a gente vê, o que eu vi, por exemplo, foi muito gratificante, né? Quantos minutos a gente ainda tem? Tem mais gente lá querendo, César? Quantos? A minha pergunta é um pouco mais direcionada para o Chico, mas se os outros quiserem fazer um comentário, também será bem-vindo. Bom, eu sou animador, eu tenho mestrado em design, no qual eu estudei animação. Também tenho uma experiência ensinando animação, já também dei aula para Anima Escola, dou aula para Anima Escola e tal. E eu vejo que existe sempre uma preocupação no Brasil com formação de pessoal, formação de escolas e mão de obra para a indústria. E quando você vai ter notícia dessas iniciativas, grande parte desse dinheiro e dessa vontade é direcionada para o software e para o ensino de software. Então, os alunos estão tendo aula de computador
e não estão tendo aula de animação, não estão tendo aula de arte. E, às vezes, você vai conversar com algumas empresas ou universidades particulares e eles querem contratar um professor que vai dar aula de tudo. Vai dar aula de 3D, vai dar aula de 2D, enfim. Eu acho que se você realmente quer ensinar a sério a animação, eu acho que as pessoas que estão no topo, que tomam decisões, deveriam levar a sério esse meio. E eu até queria saber se tem algum gestor ouvindo esse seminário. É isso. Bom, você tocou num ponto importante aqui. Eu estava vendo o laboratório deles, né, com aquela sofisticação gigantesca, todo mundo com uma Cintiq, né, com softwares de ponta. O custo por aluno, se a gente fizesse isso aqui no Brasil, você comprar uma Cintiq, um Maya, uma licença de Maya, uma de Photoshop ou da suíte da Adobe, né? E, enfim, se você continuar nessa cadeia aí, você vai gastar por ano, por aluno, sei lá, algo em torno de $30 mil. Uma Cintiq, para a gente hoje aqui, ela custa, aquela menorzinha, né? Ela custa R$5 mil, R$6 mil. Então, assim, se a gente for em software, você tem que fazer o upgrade. Uma escola pública igual a nossa não tem condição. Por isso, a nossa opção, né, de criar grupos de estudo que possam até desenvolver softwares proprietários, softwares próprios para a escola, né? Isso é um sonho nosso, né, de contribuir também para a comunidade de software livre. Por exemplo, a gente usa Blender, né, para 3D. É uma opção, não é pela ferramenta em si, mas pelo custo, né? E eu acho, né, eu sou totalmente contra também o uso da ferramenta, você aprender uma ferramenta. É claro que você tem que dominar o lápis para você fazer o desenho, você tem que dominar o software para você poder fazer uma animação, mas por trás disso, né, você tem que ter todo aquele background, né, todo aqueles pilares que sustentam o que vai ser uma história bem contada. No final, a gente quer contar uma história visualmente muito bem contada, né? O que a gente precisa para isso? O pessoal ainda deu a dica de falar, não, eu preciso desenhar, assim, eu também acho que precisa desenhar, tem que ter fundamentos de desenho, né? Você tem que ter fundamentos de estruturas narrativas, né? Você tem que ter algumas outras disciplinas que te embasam, né, para você contar uma história bem contada. No final das contas, é isso, né, que a gente quer. E não sei se tem outra coisa que eu não tenha respondido, se ficou... Bom, no passado, no nosso curso, era assim, a gente tinha que dar aula de quase tudo. Então, a gente tinha uma disciplina que chamava Processos Alternativos de Animação, que você tinha que fazer de tudo, entendeu? Era 2D, era stop motion, era 3D, de tudo, né? Então, você tinha que se virar para poder fazer isso. Agora, a gente tem mais de 20 professores no curso, né? Grande parte já com doutorado, gente com pós-doutorado, então já nosso curso está melhorando, né, cada vez mais. E quando chegar ao mercado, né, as produções nossas, vocês vão ver a qualidade, a diferença. Já está fazendo qualidade, o César está falando aqui no Anima Mundi. Tem uma turma de terceiro período nossa, de terceiro período, que é muito boa, mas é muito boa. As diferenças, então, aumentando bastante. Nós temos no vestibular 12 candidatos por vaga, 12, 13, na federal, e o nível deles com relação às outras, os outros cursos é alto. Então, a gente está tendo uma entrada muito boa. Então, daqui 2 anos, quando o pessoal começar a produzir, aí vocês vão ver aqui, poder ver, né, o resultado do esforço todo que a gente empreendeu nesse curto período de tempo aí. I wanted to say something about that because the basic skills
are applicable for everything, right? So if you have a lot of technology, that doesn't solve anything. And one of the things that we want to do in our program is we know they have to have an understanding of technology, but we know they can learn that on their own. We have classes for it, but when they have a 3D modeling class, when they turn in the image of the 3D model, we critique the lighting, the color, the composition, and we'll talk about whether the model looks good or not, but we're more interested in the final image. So for everything for us, it's about art in terms of how do you present your artwork, and are you thinking about things in terms of the story or character. We're always referencing back to really basic core concepts, and we're not worried about, we have a school in the United States called Full Sail, and they're just really interested in teaching students how to push buttons, and we have no interest in that. I think also that the best way of learning how to use the whole computer hell is by having ideas that you want to visualize, something that you want to push through this computer pipeline system, and then when it comes out on the other end, it is your vision. And that will force you to learn many, many different tricks with the computer. And remember also, when I'm talking about this teamwork, that if you consider that the individual is platform for everybody's learning, then everybody shares tricks about how to get the computers to do what you want to do. Yes, thank you. Bom, a gente vai ter que acabar, gente. Acho que eu tenho que acabar uma hora. Mas eu queria até acrescentar alguma coisa a respeito do que a gente está falando. Eu costumo perguntar para uma turma, minha turma de aula, pergunto uma coisa assim, quer ver? Quem tem o Word instalado no computador e levanta a mão? Quem virou um roteirista ou poeta melhor por causa disso, levanta a mão. Eu sei, não é o computador que faz a coisa, né? Eu vou usar isso. Bom, infelizmente a gente tem que terminar. Eu só queria, antes, falar lembrar uma coisa, que o Fórum veio com a proposta de discutir assuntos relacionados à nossa indústria de animação, que vão desde financiamento, mercado internacional, até a parte de formação. A gente também tem uma importância muito grande, e aí responde um pouco a sua pergunta, de passar isso adiante. A propósito, o Animamundi tem a versão Pocket. Inclusive, esse ano a gente vai ter Belo Horizonte, agora em agosto, e depois, setembro ou outubro, não está marcado, a gente vai ter Curitiba. A gente já fez, inclusive, em Belém do Pará, já fizemos em Recife e em outras cidades. Isso depende muito da organização local. A gente não tem verba para levar o festival a esses lugares. Os lugares é que tem que ter a verba e a gente vai com muita alegria. Mas a gente também se preocupa em uma coisa, que é o seguinte, a gente tenta criar fontes de referência, fontes de informação que tão raras em português, né, que são tão raras em português. E uma das coisas que a gente faz cada masterclass e cada palestra do fórum foi coberta por um jornalista que está presente, ela está anotando todas as coisas e mais tarde é feito um relatório que a gente coloca online e pode ser, e é em PDF, qualquer um pode fazer o download e guardar para si. Se vocês, agora, vocês já podem acessar os relatórios dos anos anteriores, para vocês terem uma ideia como é que é preciso, como é que é detalhado. O do ano passado tinha mais de 100 páginas, quase 120 páginas, com tudo que foi dito nas masterclasses e nas mesas de discussão. É uma fonte de referência muito boa, e tem, se não me engano, desde 2009, pelo menos, está lá. Vale a pena ver, e daqui o nosso deve estar entrando já até o final do ano, entra desse ano, o relatório desse ano vai entrar no ar lá também. Tá? A tarefa que a gente tem pela frente, principalmente nessa área de formação, é enorme, a gente sabe disso. São grandes desafios que tem pela frente, mas, por outro lado, também a gente sabe que a gente enfrenta, pelo menos a nossa comunidade de animadores, enfrenta os desafios muito bem. Quem diria isso há 10 anos atrás que a gente estaria onde a gente está hoje? Né? A gente enfrenta esses desafios e eu tenho muito otimismo que a gente vai enfrentar e vencê-los. E nessa luta, qualquer ajuda
E principalmente uma ajuda desse calibre é muito bem-vinda. Então eu gostaria de agradecer muito aos professores aqui por essa aula que eles deram para a gente hoje. Muito obrigado. Eu não imaginaria uma maneira melhor de terminar o fórum desse ano assim. Então, gente, até o ano que vem. Obrigado, senhor.